fans, it's Michelle Joy Phelps, and I'm joined with none other than Oleksandr Usyk. Oleksandr, how are you? How are you feeling? I'm Phil. You're always very Phil. I'm very Phil, yes. Well, we just wrapped up the press conference. I know that you and Tony Bellew were doing a bit of chatting up there. What were you guys saying to each other? Я только что закончил пресс-конференцию, вы с Тони Беллью чем-то там переговаривались. О чем вы разговаривали? Я сказал, что это будет большой бой. Он сказал, да, обозвал меня звездой. Я сказал, что я не звезда. Еще что-то было. И очень круто. Мне, короче, это все понравилось. Well, I told him that there's gonna be a huge event, a tremendous fight. He said it definitely will. Then he, for some reason, kind of abused me, calling me a superstar. I said I'm not a superstar, and I enjoyed this conversation. That's what I felt. I'm imagining life has changed a lot for you since you won the Super Series. Can you tell me a bit about what you've been doing since then? Я уверена, что твоя жизнь поменялась после того, как ты выиграл суперсерию. Ну, пару слов расскажи, как это было, что произошло в твоей жизни. Да, в моей жизни произошло то, к чему я стремился, то, к чему я шел. Я объединил все пояса, я стал абсолютным чемпионом мира. В придачу я еще стал обладателем Кубка Мухаммеда Али. Я стал еще популярнее, и мне сложнее стало ходить на улицы, а я люблю гулять. First of all, I became the undisputed cruiserweight champion. I collected all the belts and I grabbed the Muhammad Ali trophy. Since that time, I became much more popular, and at this moment, for me, it's too complicated to walk just myself in the streets, and I like to walk. That's a big problem for me. You had your pick of the litter when it came to who you wanted to fight next. You are, after all, the undisputed cruiserweight champion of the world. I'm sure you're not going to get tired of hearing that. Why Tony Bellew? Why, of all people, Tony Bellew? У тебя был громаднейший выбор, с кем драться. Ты уже был абсолютным чемпионом мира. Почему ты выбрал Тони Беллью? Потому что я знал 100%, что он согласится на этот бой. И это тот мужик, с которым получится очень хороший и сильный поединок. И плюс британские фаны очень преданные, они очень любят бокс. И мне нравится находиться здесь, и мне нравится, что я буду боксировать в Британии, в Манчестере. I tell you why. Because Tony Bellew, I was 100% sure that Tony Bellew would accept this fight. He is the kind of man with big, let's say heart. And the fight with that kind of fighter is usually a spectacular one. And чем ты закончил? Я сказал, что мне очень нравится здесь боксировать. Oh yeah, and I'm really delighted to fight in the UK because British fans are extraordinary fans, and I love coming back to England. I love coming back to United Kingdom. And actually, I love this country, and boxing here is something extraordinary for me. Win or lose, do you plan to still move up to heavyweight? Победишь ты или проиграешь, все равно ли ты все равно планируешь переходить в супертяжелый вес? Конечно, я же сказал еще в начале своей карьеры, как только я стану абсолютным чемпионом мира в крузервейте, я поднимусь в хэвивейт. Я и хотел подняться в хэвивейт. Это Тони задание. Это Тони сделал такое заявление, что он спустится ко мне. Ну и мы решили побоксировать, а потом, естественно, наш путь идти наверх. At the beginning of my career, I told that as soon as I collect all the belts in cruiserweight, I will go up to the heavyweights. And actually, I made my decision after getting the victory at the Wbss, but it was Tony's decision to fight in cruiserweights. So I need to postpone my step up for one more fight. And lastly, Anthony Joshua may be the heavyweight king, you the cruiserweight king. Do you think that you could be the one to dethrone him? Джошуа король в супертяжах, ты король в крузервейте. Как думаешь, смог бы с ним подраться? В смысле смог? Я буду с ним драться. Боксировать только. Yeah, what you mean, will or will not? I will definitely fight him. Definitely. And you think you have his number? That you could be the one to beat him? И ты думаешь, что ты сможешь быть тем, кто его побьет?
Я вообще на данный момент об этом не думаю. Я думаю сейчас о своей подготовке. Как только начнутся переговоры о бое с Энтони Джошуа, только тогда надо будет начинать думать это. Для чего думать о том, чего ты еще не имеешь? I'm not thinking of Anthony Joshua. I'm only thinking about my preparation, my training camp. As soon as negotiations with Anthony start, then it will be the high time to think of it. Now it's not. All right. Thank you so much, Oleksandr. It's great seeing you again. Congratulations again. I didn't get to say that to you after you won the Ali Trophy. Any final words for the fight fans? Let the fist do the talking. Разговаривает кулаки. Кулаки и голова. Peace in my mind. All right. Thank you so much. Thank you. Bye, fight fans. Bye-bye. Hey Fight fans, it's Michelle Joy Phelps. If you haven't already subscribed to our YouTube channel, make sure you do so by clicking this icon right here, or else.